Greetings to all of you on this Saturday evening, quite late in my country. Since Sabbath is now over, there is no hindrance for me to speak, even to address my fellow global citizens live. However, while extending my most respectful regards to every single fellow global citizen of mine, I crave leave to extend my message in German prior to paraphrasing the same message in English. Because this particular day, the 17th of June of the Gregorian year 1953, became a decisive day in modern history. This was the day when people in the former GDR, or German Democratic Republic, raised their voices, speaking out against an oppressive and tyrannical regime, yet many of them had to pay too dearly with their own lives. Under the given circumstances, I crave leave to respect the native speakers of German, and therefore I crave leave to address them first in German. And as I already said earlier, I also would endeavor to paraphrase the messages in English, provided the system, the Facebook system as well as the computer system as a whole, do not let me down. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen meiner Weltmitbürgern, besonders denjenigen, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, vor allem denjenigen, deren Angehörigen, Verwandten, vielleicht Elternteilen am heutigen Tag des Jahres 1953 sehr teuer mit ihren eigenen Lebens bezahlen mussten, weil sie gegen ein Regime, das die und viele anderen Unterdrückten ausgesprochen hatten bzw. aussprachen. Dieser Tag hat gewiss meines Glaubens die Samen gestreut, welche viele Jahre später, beziehungsweise am 3. Oktober des Gregorischen Jahres 1990 Blumen und Früchten verbrachten. Mein Deutsch ist nicht gut genug, dass ich alle meine Gedanken fehlerfrei äußern kann. Dennoch strebe ich mich heute dankend denen gegenüber, die ihr Leben für uns geopfert hatten und uns belehrten, dass wir gegen die Ungerechtigkeit
gegen Erpressung aussprechen müssen, auch um Willen unserer Weltmitbürger. Heute ist ein Tag, obwohl ich selbst im Jahre dieses bestimmten Tages des Jahres 1993 nicht miterleben konnte, weil ich wesentlich später geboren wurde, ist jener Tag mir ebenso wichtig wie denjenigen, die mit jenem Tag sehr eng verbunden sind. Dieser Tag ist ein Tag, der uns alles lehren konnte, die wir lernen mussten oder müssten, sollten und vielleicht teilweise auch gelernt haben. Der Tag war derjenige, der die Welt Augen öffnen müsste und sollte. Dies war natürlich der 17. Juni des Jahres 1953. Viele Jahre später hat die Welt auch etwas Ähnliches erlebt, beziehungsweise am 4. Juni des Jahres 1989, als viele junge Leute in ihrer Heimat erschossen wurden, gefoltert wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden, weil sie auch gegen ein übles Regime aussprechen wollten. Dies ist der Tag bzw. der Monat, den wir nie vergessen sollen. Wenn wir uns als Weltmitbürger anerkennen oder uns menschenswürdig machen wollen oder als menschenswürdig anerkennen. Nun will ich diese kurze Botschaft auch auf Englisch äußern. Vielleicht passt meine englische Übersetzung nicht ganz genau, dennoch hoffe ich, dass die englische Übersetzung meinen Mitweltbürgern meine Schmerzen zu spüren, verständigen. Nun gratuliere ich dem deutschen Volk zu diesem Tag, 17. Juni des heutigen Jahres 2023. As I already pledged, now I'm craving leave to paraphrase my earlier message in German, in English, even though my translation is very unlikely to be accurate. But the 17th of June of the Gregorian year, 1953, should have opened the eyes of the world, even the ears of all of our fellow global citizens, to recognize the fact that we are all called upon to speak out against injustice, against oppression, even oppression, the vicious regimes which oppress us or our fellow global citizens, which oppressed
them in the year 1953, and also press us today. My video telecasting was interrupted. I do not know why, whether due to a technical error or whether my message was not liked by someone who tried to intervene. But the facts cannot be hidden, nor can those of us who venture to speak out against injustice and oppression be quietened simply by turning off the channel. The 17th of June of the Gregorian year 1953 became decisive because many of our fellow global citizens living in those days in the former GDR, or German Democratic Republic, wanted to speak out against an oppressive regime. Their peaceful demonstration, or demonstrations in plural, were crushed brutally by tanks of another oppressive regime, which is threatening the global peace today by prosecuting a war in the East. Many years later, on the 4th of June of the Gregorian year 1989, students who wanted to demonstrate against another vicious regime, even though their demonstrations were peaceful, even in accordance with the very principles laid down by the United Nations organization, were equally crushed to death by another vicious regime which threatens the world today. Those people paid very dearly with their lives, both in the year 1953, followed by the year 1989. But let us ensure that their sacrifices, even of their own lives, were not in vain. We, their fellow global citizens, are called upon today to speak out against oppression, against the threat to world peace, against vice, against tyranny, against tyrannical powers which exist today and threaten the global peace even today. I thank you in anticipation for your kind understanding, while I, a very modest public servant, yet your fellow global citizen, remain at your service. On this, the 17th of June of the current Gregorian year, 2023, and bid you a very solemn night from my country, India.